Sanibonani bazalwane, siyanamukela ebandleni. Hope niyaphila. Siyajabula ukuthi ninathi namhlanje kuseni. Sesizoya endumisweni before siye ezwini. uNkulunkulu azosipha lona and we are excited ukuthi ninathi nokuthi sizodla etafuleni kaNkulunkulu. So but before siye ezwini bazalwane sizoya endumisweni. Nithokoze, nidanse, nijabule ebukhoneni kaNkulunkulu. Hallelujah bazalwane, masimdumiseni uThixo nasekuseni. Hallelujah. Hallelujah. Baba siyabonga ekuseni ukuthi wasifela esiphambanweni. Hallelujah. My sins he bore for me. My sins he bore for me. My sins he bore for me. For me.
Lord God. Hallelujah. Siyakhuleka zonke izinsuku ngo6 ntambama ku-Facebook na ku-Instagram live. Uma ufisa uku-athenda inkonzo ngesonto elizayo, ungakhohlwa ukurejista ngokuthumela i-SMS noma i-WhatsApp kule number ethi 071 630 4488. 071 630 4488. Ubhale igama lakho nokuthi yiphi inkonzo ofisa uku-athenda noma inkonzo yango-9 ekseni noma inkonzo yango-11:30 emini. Iminikelo neyishumi singayifaka kwi-account yebandla. Account yebandla izovela escreenini kulabo ababukele kodwa futhi nayi sizoyisho. Ibank lethu uAbsa, i-account number ithi 405 750 9964 u405 750 9964. Siyisho okugcina u405 750 9964. Kanti futhi uma kukuthi unozepha i-code yazepha izovela kwi-screen, kanti iyatholakala futhi noma ngasiphi isikhathi einkundleni zokuxhumana. Uma kwi-page lethu lika Facebook His Church New Germany uzoyithola i-QR code kazepha ukuze uzokwazi ukuthi unikele ngozepha. Inkosi nibusise bazalwane, nisaletha ishumi neminikelo endlini kaNkulunkulu. Amen. So bazalwane, sesiyazi ukuthi ukuze enkonzweni kumele uregister. So sizoya ku rsvp.hischurch.co.za. Lapho kuzofika ukuthola imininingwane, ugcwalisa imininingwane yakho. But uma ungakwazi ukwenza kanjalo, siyacela ukuthi uSMS kule number ezovela la escreenini ngenzansi. And bazalwane, nengane uma uzofika nayo njengoba ingane sezize enkonzweni, siyacela nayo RSVP kuzovela no his kids. Upresse lapho ukuze sazi ukuthi zingaki ingane esezikhona. Siyabonga kakhulu. Sanibonani bazalwane, siyanamukela enkonzweni yanamhlanje. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe ingxenye yale nkonzo. Sizoya ezwini straight bazalwane, ngicela nje ukukhuleka wena eBhayibhelini lakho usabheka uMateyu chapter 14 masikhuleke. Babegameni lika Jesu Kristu inkosi yethu, siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu omuhle ngakho konke osenzele khona. Sibonga ukuthi awuzange uzuyigodla yakhe indodana izelwe yodwa, kepha wanikela ngayo ukuze thina sonke sikholwa yiyo singabe sabhubha kepha sibe nokuphila okungunaphakade. Siyabonga ukuthi uthezweni lakho kangakanani wena ungayigodlanga yakhe indodana uzosinikeza konke kanye nayo indodana yakho. Sibonga ukuthi uyasinakekela, sibonga ukuthi uyasikhathalela, sibonga ukuthi unendaba kakhulu uNkulunkulu wethu ngeimpilo zethu. In fact unamacebo amahle Baba ngeimpilo zethu, noma ikuphi lapha edlula khona wena unathi awushiyi, unamandla okusinqobela. Ngikhulekela abantwana bakho bonke emakhaya Baba, ngikhulekela amandla okunqoba makuphakama ukholo kuthina sonke sime ngesibindi kuwe nasezwini lakho, sikubone Baba ongcwele wenza izimangaliso eimpilweni zethu nangeimpilo zethu. Ngicela ungigcobe njengenceki yakho kuba ngishumele izwi lakho ngamandla Baba, uguqule impilo zethu sonke. Prepare zonke inhliziyo zethu ukwamukela izwi lakho osibekele lona namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Bazalwane, siyaqhubeka nezifundo zethu esizenzayo lapho esithi khona isikhathi semangaliso. Siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu bazalwane ukuthi sibone imangaliso yakhe ngendlela ebesingakaze sibone ngayo before. Siyahlale sisho ukuthi kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi semangaliso, ukuthi nje sikholelwa ukuthi kulesi sikhathi uyasikhumbuza nokuthi uyasivuselela okholweni lethu ukuze simethembe ukuthi enze lokhu okungenzeke ebantwini kepha kuyena okwenzakalayo. So namhlanje saqhubeka nencwadi kaJohn, kodwa ngeke sifunde kuJohn namhlanje, but sofunda the same account ekhona kuJohn
lapho uJesu ehamba khona phezulu kwamanzi, but ngifuna sifunde mina kuMateyu kodwa incident eyodwa is just that uJohn akakhulumi ngokuthi uPetru naye wahamba phezulu kwamanzi kule incident. For some reason uJohn he leaves that out, akakuvezi kweyakhe iaccount ya lo mmangaliso owenzeka. So Mateyu chapter 14 from verse 22 kufundeka kanje. Qeda nje uJesu ukufita labantu esicabanga ukuthi babo 15 to 20,000 ngoba amadoda ay 5,000 kuphela ngolofu abawu 5 nenhlanzi ezimbili. Uthi ku verse 22 wayese cindezela masinyane abafundi ukuba bangene emkhunjini bamandulele kuyaphesheya aze amukise izixuku. Esezimukisile ixuku wenyukela entabeni eyedwa ukuyokhuleka. Sekuhlwile wayeyedwa lapho, kepha umkhumbu wawususukile amastadiyo amaningi emhlabathini. Ushukunyiswa ngamaza ngokuba umoya wawuphambene nabo. Ngomlindo wesine wobusuku weza uJesu kube ehamba phezulu kolwandle, kepha abafundi sebembonile ehamba phezulu kolwandle bashaya luvalo bethi isithunzi noma bethi ispoki, it is a ghost, bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, yimani isibindi, yimani ningesabi. uPetru wayesephendula wathi kuye, Nkosi, uma kunguwe yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi. Wayesithi uJesu, woza, come. Wehla ke uPetru emkhunjini wahamba phezu kwamanzi weza kuJesu, kepha ebona umoya wesaba eseqala ukushona noma ukucwila wakhala wathi, Nkosi, ngisindise. Masinyane uJesu welula isandla wambamba wathi kuye, awu wena onokukholwa okuncinyane, ungabazeleni na? Ungabazeleni na? Sebekhwele emkhunjini umoya wanqamuka, abasemkhunjini bakhuleka kuye bathi, ngempela lo uyindodana kaNkulunkulu. Amazing miracle bazalwane esiyibona lana. So sikhuluma kakhulu ngokholo ngoba ngaphandle kokholwa akwenzeki umthokozisa uNkulunkulu. Ukuze sibone le mmangaliso esikholela uNkulunkulu ukuthi ufuna ukuyenza nafuna siyibone, kumele simkholwe uNkulunkulu uzoyenza nokuthi unawo amandla okuthi ayenze. Lethi iBhayibheli, without faith it is impossible to please God, because whoever comes to him must believe that he is, and that he is a rewarder of those that diligently seek him. So kumele sikholwe ukuze sibone le mmangaliso. Ngesinye isikhathi ke siyaye siphambanise bazalwane ithemba nokholo. Sometimes sithi uma sinethemba sitshele ukuthi sinokholo, kanti ithemba nokholo akuzona izinto, ayona into eyodwa, ayona into efanayo. Ithemba into enhle ngendlela emangalisayo. Before ngikhulume ngethemba from a godly perspective, ithemba ngokaNkulunkulu alifani futhi nethemba ngokwezwe. Izwe uma lithi kunethemba, uyayazi lento, ungangifakazela ukuthi made kugula umuntu mhlambe egula kakhulu, kube khona bayombheka esibhedlela, mabemfica bamfice engcono kunayizolo, bazobuya bethi hey bandla likhona ithemba, besho ukuthini, besho ukuthi khona umehluko esubonayo. So bathi bona ithemba labo ingoba bebona engazi ukuthi kunomehlukana owenzakalayo, kanti ithemba ngokokholo bazalwane anjalo. In fact lithi iBhayibheli, ithemba elibonwayo akulona ithemba, ngoba uthembelani into uma ukuthi vele uyayibona. So hope that is seen is not hope. So ithemba ngokaNkulunkulu ithemba elihlukile kakhulu. Lithi iBhayibheli uma likhuluma ngoAbraham noSara lithi, contrary to hope, in hope they believed. Lithi lapho lingekho khona ithemba kodwa ethembeni bakholwa. Mabethi lapho lingekho khona ithemba basho ukuthi lingekho ithemba libonakalayo, ingekho improvement, ngoba uyaguga uSara, uyaguga noAbraham, isithembiso asifezekile, umntwana akakafiki, yaphela decade yokuqala, yaphela yesibili. Kodwa lithi iBhayibheli lapho ithemba lingekho khona, ethembeni bona bakholwa, ngoba yize lalingabonakala ithemba kodwa babazi ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu sinethemba eliqinileyo neligxilileyo enkosini uJesu Kristu. So elethi ithemba bazalwane asidingi ukubona ama-signs ukuthi kuyela ngakhona. Siyathemba ngoba sithemba uNkulunkulu, siyathemba ngoba sithemba in-nature ne-character kaNkulunkulu ukuthi nalesi simo sokuguquka ngoba siyamthemba uNkulunkulu wethu. So ke ithemba ngokaNkulunkulu alidingi ukuthi
size sibone kodwa nje abantwana baNkulunkulu singabantu abagcwele ithemba kune verse engilithanda kakhulu bazalwane elikhuluma ngokuthi lithi engathi uNkulunkulu wethemba engasigcwalisa ngokuthula nentokozo, that the God of hope would fill us with peace and joy in believing, that we might abound with hope by the power of the Holy Spirit. So lithini verse lithi engathi uNkulunkulu wethemba, uNkulunkulu wethu bazalwane uNkulunkulu wethemba, yingakho njengabantwana bakaNkulunkulu kumele hlezi thina sinethemba. Lize lithi iBhayibheli kumele hlezi sinempendulo esinganikeza zona ukuthi kungani sinethemba kangaka. Memazwi abantu kumele uma bekhuluma nathi noma besi-encounterisha bathi ayibo baze banethemba labantu bazibabuza ukuthi yindaba nanethemba nina ubufakazi bungekho, yindaba nanethemba nina wonke omunye umuntu egive up, ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wethemba, yingakho sihle sinethemba. Na uthi ke engathi uNkulunkulu wethemba enganigcwalisa ngokuthula nentokozo, and in fact uthe ngokuthula konke nentokozo yonke ekukholweni, okuchaza ukuthi uma sikholwa bazalwane kunokuthula esamba khona, uma sikholwa bazalwane kunentokozo esamba kuyo, ingakenzeki into esimthembela ukuthi ayenze uNkulunkulu, kodwa ngoba uNkulunkulu wethemba usigcwalisa ngejoy, asigcwalise ngepeace in believing ekukholweni kwethu. Engathi salindile sisamkhola uNkulunkulu kodwa sihlezi singabantu abagcwele intokozo nabantu abagcwele ukuthula, ngoba ngoba ithemba lethu likuye. Lithi uma kunjalo ke bazalwane usenza ukuthi sichichime ngethemba. So lento ichaza ukuthi bazalwane siba nethemba, kunethemba elisiholela ekutheni sikholwe, ngoba lithi iBhayibheli faith is the substance of things hoped for. So ukukholwa ukubambeka, the substance ukubambeka kwezinto ezithenjwayo. So ngaphandle kokuthemba asikwazi ukukholwa, ngoba ukuze ngimkholwe uNkulunkulu khona into okumele kube ukuthi ngithembile ukuthi izokwenzeka noma izoguquka. So then bese kunyuka ukholo kumina ngalento engithembayo. So lithi ke ukukholwa kukubambeka kwezinto ezithenjwayo, okuchaza ukuthi kuba khona kuqala ithemba before kube khona ukukholwa. Kodwa bese ngithi uma sengikholwa sengigcwaliswe ngejoy nepeace ekukholweni, bese ngiyachichima ngethemba. So kunethemba eliba khona elingholela ekukholweni, bese ba khona ithemba lokuthi ngiyakholwa. So ithemba bazalwane ilona eliqala ukholo lwami, phinde kube khona ithemba eli-result yokuthi ngiyakholwa bese ngiyachichima ngethemba. So ithemba libalekile for ukukholwa. Asikwazi ukukholwa ngaphandle kwethemba, ngoba ukukholwa kukubambeka kwezinto esithembayo. So ke ukuthemba kubaleke ngendlela bazalwane emangalisayo. Umehluko ke kodwa phakathi kwethemba nokukholwa ukuthi ithemba lithi ngiyathemba ukuthi kuzokwenzeka, ithemba lithi ngiyathemba ukuthi soguquka isimo, ithemba lithi ngiyathemba ukuthi kuzoba ngcono, ngiyathemba ukuthi ngizophila, ngiyathemba ukuthi ngizothola umsebenzi, ngiyathemba ukuthi kuzokwenzeka okuthize. Kodwa ukholo lona alusho kanjalo. Ukholo luthi sekwenzekile, ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu wethu ukhuluma lezo zinto engekho engazi ukuthi zinjani, engathi zikhona. Lithi iBhayibheli uma sikhuleka asikholwe ukuthi sesinakho lokho esikhulekelayo, hayi ukuthi sizokuthola, ukuthi sesinakho bese lithi ke siyakwamukeliswa khona. Yayizo into engishoyo ukuthi iBhayibheli litshengisa ukuthi uma siqeda ukuthandaza kumele ngivuke emthandazweni ngibe ngazi ukuthi hayi senginakho. Ukholo lusho njalo. Lithi ithemba kuyeza kodwa ukholo luthe nesenginakho already, kwelikamoya sekwenzekile, we call it done, singakakuboni ngamehlo. Ngobani? Ngoba lelo ukholo. So ithemba lithi ngiyathemba ukuthi kuzokwenzeka, kodwa ukholo luthi sekwenzekile. Lithi iBhayibheli ilesi sibindi esinazo uma siza kuNkulunkulu ukuthi siyazi ukuthi noma yini esicelayo ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sazi siyasizwa, siyazi ukuthi sinakho lokhu esicelayo, sinakho lokhu esicelayo, hayi ukuthi siyoba nakho, sinakho lokhu esicelayo, ngoba ukholo lona lukholo ukuthi sekwenzekile. Angakakuboni ngamehlo enyama, kodwa sekwamvuliwe enhlizweni yami ngamehlo okukholwa. Ngakho ke ngiyazi ukuthi lokho engikucelile nginakho.
So ngesinye isikhathi ithemba lethu liququzelwa noma limotivatewa isimo edlula kusona bese ngoba ngilesimo engikusona bese ngiyathemba ukuthi hayi ngizophuma kulesimo noma khona ongcono there's an account ezokwenzeka ngizophuma kulesimo so nginethemba ukuthi ngosuku oluzayo kuzobe ngasanje mangithi ngosuku oluzayo ngisho ngakusasa ngisho ukuthi ngesikhathi esizayo kuzo ithemba lami lithi kuzoguquka angeke kuze kuhlezi kunje. So ke ngaleyo ndlela ithemba lethu sometimes livela ekutheni nasisimo so nginethemba ukuthi ngizophuma esimeni kodwa izwa ke na umehluko obaleke kakhulu ngokukholwa ukuthi ukukholo lona aliveli neze esimeni asikwazi ukuthi ngiyakholwa ngoba nakho ngisesimeni esithize ukholo luvela only ezwini likaNkuluNkulu lithi iBhayibheli ukukholwa kuza ngokuzwa nokuzwa ngezwi likaNkuluNkulu so ukukholwa kuvela kuphela abazalwane esimeni saNkuluNkulu akumotivatewa yisimo okuchaza ukuthi isimo singangimotivate ukuthi ngibe nethemba kodwa ke ithemba lami ukuze libe solid likwazi ukubambeka kumele ngithole izwi elizokwakha ifaith kumina bese ke ngiyakholwa bese ukukholwa kwami kube ukubambeka kwezinto engiyithembayo ngoba sekune connection yezwi ngoba ukukholwa ngaso sonke isikhathi ku based bazalwane ezwini likaNkuluNkulu awukwazi ukuthi uthi hayi ngiyakholwa ukuthi umondli uzongenzela ukuthi ngashongo lutho akwazi ukuthi uyangikholwa ngingashongo lutho kumele ngiqale kube khona into engikhulumayo ukuze ukwazi ukuthi hayi uyangikholwa ungathemba ukuthi ngizokwenza kodwa ukuze uthi uyakholwa kumele kusho mina ngithi ngizokwenza ukuthi bese kuyakholwa so ungangithemba ukuthi hayi umondli mangimbheka nje ngiyamthemba ukuthi uzongisiza kulenkinga kodwa ukuze ukholwe kumele ngisho bese ukholwa into engisho so akwazi ukuthi kumina mondli ngiyakholwa ngibe ngashongo lutho ngithule. So ke uPetru simbona lana umebona uJesu ehamba phezulu kwamanzi ufuna ukuthi uJesu akakhulume izwi into aye understanda uPetru ukuthi mangiyiphumela mina emkhumbeni ngokwami engashongo lutho ipresumption leyo and kuzophela nya ngami ngizogwiliza kulamanzi ukuze ngikwazi ukuphuma ngawakhe amandla kumele kube khona ilizwi azolikhuluma ngoba yena umeke wakhuluma okungenzeke ebantwini kuyena kuyenzeka uma yena eke wakhuluma kunamandla ezwini lakhe ukuthi lokho akukhulumayo bese kwenzeka izwi likaNkuluNkulu alifiki lihamba lodwa alifika liqukethe amandla bazalwane okufeza lokho elikushilo bazalwane izwi likaNkuluNkulu libukhali ukudlula inkembe ebukhali nhlangothi zombili izwi likaNkuluNkulu lisuke liphethe la uma likhulunywa already liphethe lawo mandla okwenza lokhu elikukhulumayo so uPetru waye understanda ukuthi angikwazi ukuvele ngiyiphumele emkhumbini kodwa ngidinga ukuthi akhulume ngoba uma nje eke washo izwi lakhe linamandla ukuthi kwenzeke lokhu akukhulumile uPetru waye understanda kakhulu bazalwane amandla ezwi likaNkuluNkulu wayekhona uPetru mhlazane emshadweni waseKhana uMaria ethi kubona abafundi noma yini athi yenzeni niyenze noMaria wayiqonda ukuthi mina ngabatshela abafundi ukuthi abenzeni kodwa awamamazwi awanamandla uma kukuthi angikhulumi izwi elikhulunywa nguye so wathi ke okushiwo uJesu nikwenze ngoba uma nike nenza lokho okushiwo nguye ummangaliso uzokwenzeka wayekhona uPetru uma ethi uJesu gcwalisani le imbiza ngamanzi wayekhona uPetru ethi Jesu thathanike lamanzi wakhe nyonikeza the master of the feast ifiki master of the feast hayibo kwenze njani lamnandi leliwayini wenze njani lomkhwenyana ngoba abaningi baqala ngewayini elu-best bagcine ngelibhedayo kodwa lo ugcine the best for last so Petru wayewazi amandla ezwi kaNkuluNkulu uPetru being a fisherman wayekhumbula ukuthi kwafika uJesu kubona bekade all night bazalwane ubusuku bonke bekade bedoba enibona njengabadobi bayazi ukuthi isikhathi esubest sokudoba isikhathi sasebusuku kodwa ufika uJesu ekseni sebewasha amanets noma sebekhathele noma sebedelile ukudoba bengatholanga lutho uthi uJesu iyane ekujuleni bese nehlisa inet for a catch uthi ke uPetru lalela Jesu we have told isifukuzile ubusuku bonke sangabamba lutho kodwa ke nevertheless at
to your word. Nevertheless, yize kunjalo ezwini lakho ngokusho kwakho sowehlisa amanethi. But mabe wehlisa amanethi babamba ikhetho bangakaze bayibambe kwamele ukuthi bazibabize nozakwabo ngeminye imkhumbi ngoba the catch abayibamba yeinhlanzi yayizocwilisa umkhumbi wabo indlela eyayisinda ngayo. So waye understand uPetru ukuthi umeke wakhuluma izwi lakhe linamandla okwenza lokhu asekukhulumile. So ke uthi uPetru ngaphandle kwezwi ngengikwazi ukuza. So ngamanye amazwi uPetru uma ethi uma kuwena Nkosi ngitshela ukuthi ngize, if it's you tell me to come, wayazi uPetru ukuthi ngizohamba phezulu kwezwi kodwa angikwazi ukuphuma ngingenalo izwi ngoba ngizocwila ngoba ayikho into engizohamba phezulu kwayo. Ngamanye amazwi uPetru wayengahambi nje phezulu kwamanzi bazalwane, kodwa uPetru wayehamba phezulu kwezwi likaNkulunkulu. So uthi ke makuwena ngitshela ukuthi ngize ngoba muke wathi ngizwe igama lakhe lodwa nje ukham lo ukhulumayo uzophenduka ube solid ngaphansi kwezinyawo zami ngikwazi ukuhamba phezulu kwawo. Nangempela kwabanjalo wathi umephuma emkhumbini izwi likaNkulunkulu laba i-foundation esolid phansi kwenyawo zakhe wakwazi ukuhamba phezu kwamazwi kaNkulunkulu. Nabafundi nabo babe nelizwi ayelikhulumile uJesu elithi cross over to the other side. Kwakumele ukuthi noma ifika ivunguvungu bathi Sathane unamanga, simile phezu kwezwi. Uthe uJesu siya ngaphesheya, ngakho siyazi ukuthi asizukufa la phakathi nendawo lingafezekanga icebo lakhe ngoba kumele sime ezwini likaNkulunkulu. uPetru wama phezu kuka woza wakwazi ukuhamba phezu kwamanzi. So izwi bazalwane elilodwa nje elivela kuNkulunkulu likwazi ukukhulula imangaliso empilweni yethu uma silamukela ngokukholwa. AmaHebheru chapter 4 akhuluma indaba ebuhlungu athi izwi elashunyelwa kithi nabo balizwa kodwa bona azange libasize ngoba alitholanga abamukela izwi nokukholwa noma abahlanisa nokukholwa izwi abalizwayo. So izwi kaNkulunkulu as powerful as it is linamandla amakhulu kangaka kodwa likwazi ukuthi lingabi namsebenzi empilweni yakho uma ungalixubi ngokukholwa mhlazane ulamukela noma uma ulizwa izwi likaNkulunkulu. uPetru ke bazalwane lithi iBhayibheli waphuma emkhumbini wahamba phezu kwamanzi kodwa wasebona isivunguvungu, wabona umoya. He saw that the winds were contrary or the winds were boisterous, ukuthi ne lo moya wawunamandla. Wasiyangabaza, esengabaza waqala wacwila. uJesu emuhle walulisandla wamphakamisa wathi kodwa ni wena onokholo oluncane ungabazeleni na. Into bazalwane engifuna uyibheke ukuthi Petru uhamba phezu kwamanzi, wenziwa yini bese uzosaba umoya nje? Petru ngezwi likaNkulunkulu uhamba phezu kwamanzi, yindaba wasaba umoya ovunguzayo. Ngicela ukubuza bazalwane ukuthi imuphi ummangaliso omkhulu, ummangaliso wokuhamba phezu kwamanzi nommangaliso wokuma umelane nomoya? Ngokwami lo mmangaliso wokuhamba phezu kwamanzi iwona ummangaliso omkhulu. Kwakumele uma uPetru ebona umoya athi moya unamanga, awungibonanga yini mina ukuthi ngivele ngihamba phezu kwamanzi? Uma ngihamba phezu kwamanzi ngizohamba phezu kwakho, uma ngihamba phezu kwamanzi angeke ungiwise, ngisho ungangiwisa kodwa ngeke ngicwile, ngizolala phezu kwamanzi engathi ngilele embhedeni ngoba already ngihamba kummangaliso omkhulu kakhulu. Kuyinto encane, amanzi amancane nje ukuthi kunomoya mina ngihamba phezu kwamanzi. Kodwa abazalwane nami nawe senza njalo ikhathi eziningi ngoba ummangaliso omkhulu kuna yonke eminye imimangaliso, ummangaliso wensindiso. Ngisho uNkulunkulu emazulwini uyamangala ukuthi labantu yindaba bangangikholwa kangaka, sengibenzele ummangaliso omkhulu kangaka wokusindiswa, ngabakhipha ekufeni, ngabafaka ekuphileni, ngabakhipha embusweni obumnyama, ngabafaka kumbuso yami indodana engiyithandayo. Yindaba basabe into ezincane. Ngifuna ukutshela ukuthi noma yini obheka
obhekana naye empilweni incane compared to umangaliso uma umntwana kaNkulunkulu osindisiwe already wahamba phezu kwawo ukuthi wena usindisiwe ungumntwana kaNkulunkulu awusalibhade esihogweni kodwa emaphakadeni uyoba nenkosi yakho uJesu Kristu phakade naphakade izono zakho zesuliwe uNkulunkulu asabaleli kuwe amaqala noma izono zakho awukho umangaliso odlula lowo ngakho makufika imoya kufika inkinga kufika ingqinambi kufika inselelo kufika ukugula kufika ukweswela kufika noma yini efikayo empilweni kumele wena njengomntwana kaNkulunkulu wazi ukuthi akukho ongahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu uJesu mele nesibindi ukuthi already ngiphila kumangaliso omkhulu kunayo yonke eminye imangaliso ngoba mina ngisindisiwe ukusindiswa bazalwane is so supernatural into emangalisayo bokuza ukukhuluma nabantu abangasindisiwe ukuthi abayi-understand lento ngoba i-supernatural khona abayifisayo kodwa ababoni ukuthi bengayithola ngoba lento i-supernatural yenzeka ngamandla kaNkulunkulu ngakho konke okunyokuqhamukayo kumele sikwazi ukuba ngesibindi ukuthi uNkulunkulu owangisindisa nalokhu uzonginqobisa kukho konke kusebenzelana kube ngokulunga kulabo abamthandayo nababiziwe ngokwecebo lakhe labo abasindisiwe konke kusebenzelana kube ngokulunga kumele sithi noma sizibona inkinga nenselelo esibhekana nazo neyintaba phambi kwethu kodwa sibe nokukholwa ukuthi already sihamba kumangaliso omkhulu in that sisindisiwe besiyini lesi sifo kumele sisho njengoDavid esithi who is this uncircumcised Philistine uba lo mfilisti ongasokileyo olwa nempi kaSimakade ngoba bazalwane impi kaSimakade izizungezile kuneyingilozi uNkulunkulu ayithumelayo ukuthi zenze imangaliso zisivikele zambe nathi zenze imangaliso kunomoya oyingcwele uNkulunkulu uqobo lwakhe uNkulunkulu uyasebenza empilweni zethu bazalwane kumele siphelwe ukwesaba ukuthi uma kuvela izimo kodwa bese sikhumbula intinto yethu ucansene kwakunzima kanjanithi wena usindiswe ukuthi kwabiza uJesu ukuthi ehle ayolenga esiphambanweni achithe igazi lakhe ukuze ihlanzwe izono zakho akucabange ukuthi wawukade uphila kanjani ungakazani noJesu bekumangaliso wamandla kuphe wona ukuthi uphile lempilo oyiphilayo manje uthi uma ubhekana nesimo uvuse lawo ma testimonies ukuthi hayibo uNkulunkulu wenze omkhulu umangaliso le mncane yabona uDavide umefika kuGoliath uthi uNkulunkulu wangephula ozipheni lebhere wangephula ozipheni lengonyama nalo futhi umfilisti ongasokileyo the giant uzomnikela esandleni sami isho ukuthini leyo nto uDavide wathatha imangaliso emncane kunale ayidinga namhlanje kodwa wayisebenzisa ukuthi akwazi ukunqoba lempi enkulu because the giant was the greater threat than even lezo yilwane ayikade ebhekene nazo kodwa mina nawe sinikezwe umangaliso omkhulu kuqala yonke enye into evelayo incane kunomangaliso wensindiso esesinikezwe wona mina simkholwe uNkulunkulu uma yena engazange azayigodle yakhe indodana izelwe yodwa kepha wanikela ngayo ukuze thina sikholayo bese siyasindiswa kumele simkhole uNkulunkulu methene kangakanani ezosinikeza konke nokunye kanye nayo indodana yakhe uKristu uJesu noma yini bazalwane obhekene nayo incane compared to mangaliso lo asewenzile already uJesu ngokuthi akusindise. I hope bazalwane lo myalezo uyaliphakamisa ukholo lwakho ngicela ukukhulekela ngivumelane kanye nawe ukhuleka kanye nami kulesimo obhekene naso babegameni lenkosi yethu uJesu siyabonga kakhulu ngensindiso yakho siyabonga ukuthi uyigodlanga yakhe indodana ezele yodwa kepha wanikela ngayo ukuze through isacrifice yayo esiphambanweni thina sisindiswe sibonga ukuthi simi kulomusa wensindiso esimi kuwona baba sibonga usivula amehlo ukwazi ukuthi umangaliso udlwe yonke imangaliso esiyoke se experience empilweni yilo wensindiso leminye they are minor compared kulomangaliso so wena ongazange uzigodle yakhe indodana kangakanani uzosinikeza konke okunye esikudingayo ukuphiliswa iprovision imsebenzi whatever it is esidingayo wena uyakwazi ukuthi wabele idingo zethu ngoba wanikela ngeyakho indodana konke okunye kuncane so I pray baba release healing
kulowa ogulayo, release healing kuma family members, sindisa amalungu omndeni angasindisiwe, abela izidingo, ngikhulekela imizi, ngikhulekela imisebenzi, ngikhulekela amabhizinisi, uwaphumelelise, uwaphindaphinde egameni lenkosi yethu Jesu. Ngikhulekela ukuthi uphilise imshado, relational problems ukungenelele baba, uwasolve noma yiphi inkinga, noma yiphi intaba emphambi kwabantwana bakho. Ngiyayala ngegama lika Jesu ukuthi mayisuke inqukuleke iphonse kolwandle egameni lenkosi yethu Jesu. Phakamisa ukholo nethemba ebantwaneni bakho. Ngiyababusisa. The Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn his face toward you and give you peace in Jesus' name. Amen. Uma ngakazi mamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, nalithuba lakho. Ngicela namhlanje uthathe isinqumo sokwamukela uJesu umenze inkosi yempilo yakho. Uma ungakazi mamukela uJesu, chaza ukuthi zonke izono zakho ziphezulu kwakho, ngoba lithi iBhayibheli sonke sonile sasilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu, and inhlawulo yesono ingukufa. Echaza lokho kufa chaza ukubhubha esihogweni, kodwa lithi ke isiphiwo sikaNkulunkulu kungukuphila ongunaphakade kuKristu Jesu. Uma samukela uJesu samukela ukuphila ongunaphakade, zihlanzwe izono zethu, sibuyisele kubudlelwane noNkulunkulu, sinikezwe amandla okunqoba, ngoba ile nqubo enqoba izwe ukholo lwethu. So ungakaze mamukela uJesu namhlanje, udinga nje ukuphenduka empilweni yakho, uyiphila uthi inkosi kade ngiyiphathela impilo yami, kodwa ke manje I release control ukuthi iphathwe nguwe. Ngiyaphenduka ezonweni zami, ngicela ungithethelele, bese uyakholwa lokhu uJesu akwenza esiphambanweni, umamukele ususindisiwe. If that's you, cela ukhuleke nami. Makhono nabo abasindisiwe nabo bazokulekelele. Uma bengekho ungakhuleka nje lapho khona uwedwa, uthi uNkulunkulu Baba, egameni lika Jesu ngiyabonga ngoJesu owamthumelayo ukuthi afele mina. Ngiyavuma ukuthi ngingumoni, kepha namhlanje ngiyaphenduka. Cela ungithethelele zonke izono neziphambeko zami. Ngiyakholwa ukuthi uJesu wangifela, wena Baba wamvusa ngosuku lwesithathu. Ngiyavuma umlomo wami ukuthi uJesu uyinkosi. Nkosi uJesu ngiyabonga ngokwezwi lakho, njengamanje sengisindisiwe, sengumntwana kaNkulunkulu, sengizelwe kabusha egameni lika Jesu. Amen. Mukhulekele umkhuleko nami, ngithanda ukuthi congratulations kuwe, well done. Lesi sinqumo isinqumo edlula zonke inqumo oyoke uzithathe empilweni. Ngikuguzela ngento ezu4 nje masinyane, ukuthi mhlambe ezu5 yokuqala makho umuntu omaziyo osindisiwe osondelene naye, hambe yomtshela ukuthi hey nami ngamukela inkosi namhlanje sengisindisiwe. Number 2, funda iBhayibheli zonke izinsuku, incwadi baba wakho le akuyala ngayo nakutshengisa ngayo uthando lwakhe, nalapho azambula khona yena ukuthi ungubani, akufundisa la ngalindlela oyikhethile. So funda iBhayibheli chapter eyodwa nje ngosuku. Qala ku Testament elisha, umsaqala ukulifunda, mhlawumbe nje uqale nje kuMateyu chapter eyodwa ngosuku, kodwa day by day ufunde izwi likaNkulunkulu. Thandaza every day, ngoba ukuthandaza i-communication, and bonke ubudlelwane bukhula nge-communication. Ukhuluma noBaba, awudingi umemeza, awudingi ukwazi lutho, udinga nje ukuthi Baba egameni lika Jesu ukhuleke noma ikuphi lapho okhuleka khona. Number 3, thola ibandla elishumela uJesu osindisayo, ube ingxenye yebandla, ngoba sikhula kahle sindawonye. uNkulunkulu akasenzelanga ukuthi sibe in isolation, kodwa sikhula kahle sindawonye. Number 4, tshela abanye abantu ngalokhu uJesu akwenzile empilweni yakho namhlanje. God bless you. Sobonana ngesonto elizayo. Ngiyanithanda kakhulu bazalwane. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi beninathi enkonzweni namhlanje. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu wenza imangaliso, and siyathemba ukuthi uNkulunkulu usazokwenza imangaliso. Sizozwa ngani nizosinika ubufakazi. We cannot wait ukuthi sizwe ukuthi Thixo wenzeni empilweni zenu bazalwane. Siyanikhumbula, siyanithanda kakhulu, and siyathemba ukuthi isonto lenu lizoba lihle. Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu angenelele la nifuna angenelele khona. Siyabonga kakhulu ukuba nathi. Enjoy isonto lenu.